கவனம் தேவை. ஓகே மக்களே, ஐயோ கோபி கோசம் விட்டுடுங்க, கவனத்தை ஈர்த்திடுங்க. அவங்க எடுத்தோடனே ஆட் அப்படி சாவடிக்கிறாங்க. மக்களே, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேம்ஸ்கான் லைவ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஏதாவது புதுசாக இது போடுவான்னு பார்த்தா பையன் ஆடை போட்டாங்க. ஸோ சார் ஓகே, ட்ரைலர் வரும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏதாவது ட்ரைலர் வருதான்னு பார்ப்போம். ஐயோ, ஏதோ பார்த்துட்டு இருந்ததுக்குள்ள ஆடை போட்டு வந்துருச்சா? ஓகே, இன்னும் டைமிங் எதுவும் போதா? ஓப்பன் ஆயிடுச்சு தான் நினைக்கிறேன். சவுண்ட் எப்படி கேட்குது? சவுண்டு தாறுமாறாக கேட்குது லைவில். கம்மி பண்ணிக்கலாம். காது கிளியுது எனக்கே, கொஞ்சம் சவுண்ட் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். மெம்பர்ஷிப்லாம் போடுறாங்க. ஸோ ஷார்ட்ஸாட்டு டே இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கான்ப்பா சாமி. இதுக்குடா இப்போ ஷெடியூல் போடுறீங்க? டென்ஷன் பண்ணுறானுங்கடா. பாரு, இன்னைக்கு 28 நிமிஷம் இருக்காமா. இது மாதிரி தாங்க பண்ணுறானுங்க ஒவ்வொரு டைமும். கடுப்பாடு. சரி, ஓகே, நம்ம வேறு கேம் ஆக வராங்களா? இது ஹோலில் கிடக்கட்டும். நம்ம மதுரைக்கு போயிட்டு ஹெல்லை வச்சுட்டு வராங்க. 11 மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதா? அப்போ 1 மணிக்கு தான் முடியும். ஐயோ டென்ஷன். சரி, ஓகே, 1/2 மணி நேரம் ஹெல்டை வச்சுட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதையாவது வரானுங்க. ஐயோ ஒஸ்டடா டே. ஒரே நிமிஷம். வாங்க லட்டு ப்ரோ, மகேஷ் ப்ரோ, சாரி. ஆட லூசு பசங்க ப்ரோ, டென்ஷன். ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு இப்போ வந்தா வைத்தியகார பசங்க. ஈவெண்ட்டுக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்குன்னு டைமர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறானுங்க. கடுப்பை கிளப்புறானுங்க. இது முதல்லயே தெரிஞ்சிருந்தா நான் 1/2 மணி நேரம் கழிச்சே வந்திருப்பேன். ஓ டென்ஷன் ஆகுது. 11 மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணான். எனக்கு தெரியாம நான் லைவ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ சேட். வெறுப்பேற்றுறதுலேயே இருக்கானுங்க. இப்போ ஸ்க்ரீனில் கமெண்ட்ஸ் வரலையா? எனக்கு அதை எதாவது பண்ணிடுவோமா? அப்புறம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் கேம் விளாடுவோம். கேமை முடிச்சுட்டு அவன் கரெக்டாக 11 மணி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வெளியே வந்துடலாம். ஸோ ஹெல்டவர் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சா, அதனால் இன்றைக்கி ஒரு அட்டண்டன்ஸை போட்டு போகலாம் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு. ஆட்டோமேட்டான்ஸு இல்லைனா இதில் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மேட்சை போடும். இது வந்துனே இருக்க தவிர இதில் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ஓகே, பக்ஸ்லேயே தான் இன்னும் வச்சுருக்கானுங்க மேஜர் ஆர்டரு. இன்கமிங் சூப்பர் ஹெட் ப்ளஸ் சக்ஸஸ். ஆமாம், ப்ரீஃபிங்கு 42,000 மீட்டரானுங்களா? நைஸ். ஓகே, வெள்ளை பிளானட்டுக்கே போகலாம். டே வெள்ளை பிளானட் நினச்சா நைட்டில் வச்சுக்கோங்கடா எல்லா மிஷினையும். இது ஆடுவோமா? இது நல்லாயிருக்கும். அப்பா எஃபிஎஸ் செம்ம ட்ராப்பு. ஒச்சக்கட்ட எஃபிஎஸ் ட்ராப். அவ்வளோதான், நின்னே ஜெயிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மிஷின். எவனையுமே காணோம். ஓ சாரி, இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. மன்னிக்கவும், இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்க. ஓ இதுவுமே இருட்டில் தான் இருக்குது ஃபுல்லாக. க்ரோமை க்ளோஸ் பண்ணால் எஃபிஎஸ். ஆமாம் ஆமாம், மறந்தே போயிட்டு. அது வேறு பின்னாடி ரன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல.
இவர் ஜாயின் ஆகுறானுங்களே, ஏன்டா ஜாயின் ஆகுறீங்க? Allied destroyer has joined squadron. டிஸ்கார்ட்ல வேற இருக்கோமா, அது வேற இருக்குது. Engaging orbital thrusters. எவ்வளோ ரன் ஆகுது தெரியுமா? கொசம். சரி ஓகே, வந்துட்டானுங்க. நம்ம இந்த மிஷினே ஆடும். Resources for Mission coordinates locked. Hellpods primed. ஐயோ உள்ள வந்துட்டானுங்களே. வெல்கம் பண்ணலாம் நினைச்சேன், மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே போலாம் வாங்க. வெல்டைவ் டிஃபிகல்ட்டியா? ஐயோ டிஃபிகல்ட்டி மாற்ற முட்டுக்கிறேங்க. ஸோ சேட். இந்த டிஃபிகல்ட்டி போனால் கொளுத்திடுவானுங்க. சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம். சென்ட்ரி மோட்டார் கேட்டலிங்கா மிஷின் கன்னா? கேட்லிங் மிஷின் கன் சென்ட்ரி. இது ராக்கெட் பெருசா யூஸ் ஆகாது. இல்ல ராக்கெட் எடுத்துக்கலாம். Engaging orbital thrusters. அதே அந்த சூப்பர் சிட்டிசன் எடிஷன் வேணா அந்த லாஸ்ட்ல வச்சிருக்க ஹெல்மெட் வச்சுருக்கிறானு, அந்த நமக்கு வந்து இல்லை. ஷீல்டெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. இவன் பாரு எல்லாம் ஃபுல்லா. ஆமா அது எனக்கு அன்லாக் ஆயிடுச்சுங்க. ஆமா ஏன்ட்டு இருக்குது அது. ஹெச்எம் சென்ட்ரி இது இல்லை. ஓகே அது வேற இது வேற, ரெண்டு வேற. மக்களே ஒரு கரெக்டாக இந்த மேட்ச் முடியறதுக்கும் ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறது கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 43 ஆயிடுச்சு. அப்பா செம ஃப்ரீஸ். டிலே ஜாஸ்தி இருக்கா என்னன்னு தெரியல, லைவ்ல செக் பண்ணவே இல்லை டிலேவை. ஆனால் பயங்கரமாக ஃப்ரீஸ் ஆகுது ஸ்க்ரீன். அவ்வளோதான், கேம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, கிராஷ் ஆயிரும். இந்த கேம் நல்லா இருந்துச்சுடா, ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணாமல் சாவடிச்சிட்டாங்க கேமை மொத்தத்தையும். 2 FPS தான் கிடைக்குது. ஒட்டூர FPS ட்ராப். புராண நல்ல கேமை நாசம் செய்வது எப்படி, யாரவண்டிடம் வந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். டிராப் ஆயிருமா? இதோ ரொம்ப நேரமா போயிட்டே இருக்குது. சூப்பர் ஸ்லோ மோஷன்ல கேம் போகுது. ஆமாங்க அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. நேரத்துக்கு இறங்கி இருக்கணும், இன்னும் டிராப் ஆயிட்டே இருக்கு. உள்ள நெட்வொர்க் பயங்கர லாக். என்னன்னா நம்ம இறங்கலாம், எல்லாருமே இறங்க மாட்டாங்க, அது ஒரு பஞ்சாயத்து. மொத்த டீமே இறங்காது. இதுவரை எப்படி டிஃபென்ஸ்னு தெரியல, மறந்துச்சு. கிராஃபிக்ஸ் ஹையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. டெஃபினெட்லி சொல்ல முடியாது, ஹையா கூட இருக்கும். ஓகே நைஸ். அருமையா இருக்கு போது பாருங்க. செட்டிங் பார்க்கலாமா? செட்டிங் ஏதோ ஹையான இப்படி வாய்ப்பு இருக்குது. கிராஃபிக்ஸ் இல்லை எல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஹை செட்டிங்கில் அந்த கேம் பார்க்க பயங்கரமாக இருக்குங்க, நம்ம வச்சிருக்க செட்டிங்கை விட. இல்லையா அவ்வளோ பாவிங்களா? ஓ கேஸ் மெயின் தான் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் வருதா? இவன் தலையில் சுட்ட தலைவெடி தான் பார்ப்போமா? இல்லை ட்ரேட்டர்னு சொல்லி இது பண்ணாமல் தானே சரி, ஏன்னா நம்ம ஆளுங்களே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ பாரு கேஸ் மேலே போட்டு தள்ளுறானுங்க. ஆன்டி டேங்க் எம்ப்ளேஸ்மெண்ட்லாம் எடுத்து வந்துருக்கானுங்க. இதுல நான் கம்மியாக இருக்கு புல்லட்டு. ஐயோ இதில் புல்லட் லோட் பண்ணுற மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனும் இல்லை.
கார் சுடுவோமா? டயர் வந்து இதாக நல்லா பவராக தான் இருக்கு. ஓ டிஃபிகல்ட்டி ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால இதாக இருக்குது மக்களே. புல்லட்லாம் கம்மி பண்ணி வச்சுட்டுக்கிறானுங்க யூசு பசங்க. வாடா சீக்கிரம் வாடா 4 நம்பர். ஓகே மோஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்ஷன் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறது தான் இருக்கும் சொல்கிறத விட. ஏன்னா ஃபுல்லாக டிஃபென்ஸ் மிஷின் இது, கண்டபடி டிஃபெண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா சுடலாம், தப்பு இல்லை. ஃபயர் அனிமேஷன் நல்லா இருக்கு. இந்த கேம் நீங்கள் லைவ் போட்டு பார்த்தது இல்லையா என்ன மகேஷ்பா? நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே இன்னொரு 10 நிமிஷம், இது கரெக்டாக 10 நிமிஷம் ஆயிரம். இது முடிகிறதுக்கும் முடியல, பாதியில் ஓடிடலாம், அது வேறு விஷயம். இது பாருங்களேன், இதெல்லாம் ஹைட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். இது பாருங்க, கேம் பயங்கரமாக இருக்கும். வெரி இது வந்து எது ஸ்டீமு ரிவ்யூக்காக எதுவும் கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். இல்லைடா அது வேற கேஸ். எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு தெரியல ப்ரோ. டே மோடில் பார்த்துருப்பேன். ஓ மேபி ஓகே சொல்ல முடியாது. நம்ம நிறைய லைவ் போட்டிருக்கோம். ஆனால் செம கேம் ப்ரோ, சூப்பராக இருக்கும். 10 எரியும் அப்படி சும்மா கொளுத்தி எடுப்பானுங்க. இது வந்து டிஃபென்ஸ் மிஷின் தான். ஸோ வந்துட்டு பெருசாக நம்ம அட்டாக்கு அந்த இது எதுவும் இருக்காது. கரெக்டாக டிஃபெண்ட் பண்ணானா மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா அதுவும் பஞ்சாயத்து தான், முடிச்சு விட்ருவானுங்க. ஆஹா பைலு அதை முடிங்கடாடே, முடிச்சிட்டானுங்க. இந்த மிஷினுக்கு முன்னாடி போய் விழுந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, சட்னி பண்ணிடுவான் தலைவன். வெரி டேஞ்சரான அது. ஸோ இதில் வந்துட்டு மொத்த டீமே டிஃபென்ஸுக்கான ஐட்டத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் டிஃபெண்டே அடிக்க முடியும். எவனாவதுக்கு என்ன கன்னுகளை தூக்கிட்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, செத்துரும். செமையா இருக்கு. இதே பின்னாடி திரும்பி பார்க்குது, டார்கெட் எல்லாம் முன்னாடி தான் வரும். இது திரும்பி பார்க்குறதே லைட்டாக பீதி தான். என்ட்ரான்ஸா ஓகே, இன்னொரு 10 நிமிஷம் இருக்குது. இல்லை ரொம்ப கம்மியாக வருது வேவ் லென்த்து. ராக்கெட்டும் சீக்கிரமாக போக மாட்டேன்து. ஏன் இவ்வளோ மெதுவாக போகுது ராக்கெட்லாம்? சீக்கிரம் போய்த்தல. இப்போதாங்க ஒன்றே ஒன்று போயிருக்குன்னு 7 ராக்கெட் போகணுங்க. இருப்பு இது எட்டி ஒதுக்கி ரிமோட் இருக்கும், அது நம்மகிட்ட இல்லை. இருக்கு பாரு, பிஸ்டல் இது இருக்கா இங்க பாத்தீங்களா? டெமோக்ரஸி அட் இட் ஸ்பீக். ஐயோ முடிச்சு போச்சு. இப்போதாங்க ஏங்க ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குங்க. இவ்வளோ மெதுவா வந்தா என்ன பண்றது? அதே இலுமினாட்டிக்கு எதிராக இந்த மிஷின்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பக்ஸுக்கு எதிராக ஓரளவுக்கு ஈஸி, ஆட்டோமேட்டான கொஞ்சம் கஷ்டம். இலுமினாட்டிலாம் ரொம்ப கஷ்டம், ஒன்று போட்டு குழந்தை எடுத்துருவாங்க. அதில் ஃப்ளையிங் நிறையா இருக்குமா, அதனால் கஷ்டமாக இருக்கும் அது. ஏடா ராக்கெட்டுக்கு வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டானுங்க. பைல் டைட்டன் ஒரு 4-5 பைல் டைட்டன் எந்திரிச்சு வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். அடுத்து கதறி அடிச்சுட்டு ஓடலாம். ஒரு பைல் தான் வருதா, அது ஈஸியாக செத்து போயிருது. வந்துட்டாடா. அங்கேயும் சென்ட்ரி போட்டிருக்கான், இது மேலே போட்டுரும், உடச்சிட்டு உள்ள விழுந்துடும். ஓ சூ செத்துட்டான். அடச்ச எப்படா செத்த?
போய் வந்து நேர தூக்கி வச்சுட்டான் போல. அடாச்சு. அட கீழே போடுறோம் பாரு அதையும். மொத்தத்தை போட்டான். மேலே போடலாம் இல்லை, கீழே போட்டுறான். ஓகே, மிஷின் இஸ் டூ ஸ்லோன்னு கேட்டிருக்கேன். பார்க்கலாம் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. இது சும்மா இருக்க மாட்டேன்டா. ஓகே, அவனா கேட்குறானான்னு பார்ப்போம். சேர்த்துட்டான்டா. பாவத்தை. ஐயோ, கேம்ஸ்காம் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே, சும்மா இல்லாமல் அங்கே பாரு நம்மளையும் போட்டு தள்ளிட்டான். இங்கே பாரு எங்களோட பாடி இது எப்படி கிடக்குன்ட்டு. அவன் பாரு அமுத்தி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறான். ஒட்டனா ஃபயர்ல கருகிரும். ஓகே, தேவையில்லாத பல்ட் இதுக்கு பேர் தான். இப்போ அடுத்த வேவ் வரும். நம்ம அப்படியே வெளியே போயிடலாம். கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கு டைம். இதில் உட்காரனா அது சரி போட்டு நான் இது இறங்கி சுடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த கன் எங்கிருந்து வருதுன்னு தெரியல. அந்த ஒரு இது மாதிரி வச்சுனா அந்த கன் நல்லா இருக்கு. அவ்வளோதான், இந்த ஏரியாவே பள்ளமாயிடுச்சு. ஓ, இந்த கேஸ் மைனால தான் இப்படி ஒரு மாதிரி பச்சையாகுதா? கூட அது இன்வேஷனால ஆகுதுன்னு நினச்சிட்டேன். ஒன்றுனா சுட்டா ஒன்றுனா சுடுது. ஒரு சிறு சுட்டா தலை செதறிடும் உனக்கு. ஸோ அது வந்து நாட் டெமோக்ராட்டிக் வே. என்ன 2ஆம் நம்பரு சும்மாவே இருக்க மாட்டான். ஐயோ, இவன் மண்டிக்கு வைக்கிது, அவன் மண்டிக்கு வைக்கலான்னு பார்த்தா ஒரு 10 எரிஞ்சிட்டுக்கிறான். ஏய், போனாரு பிடிச்சவங்க தான் இருக்கானு. இன்னும் 3 ராக்கெட் தான் வந்தால் பாயிண்டாவது கிடைக்குன்னு பார்க்குறேன். கிடைக்குமான்னு தெரியலையே. அவ்வளோதான், காலி ஆயிடுச்சு. ஓகே, சென்ட்ரி அங்கே ஒன்று போட்டிருக்கு. முருகா, ஓட்டு பண்ணிட்டுக்கிறானுங்க ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷனில்.
இங்க ஒரு கன்னு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுங்க, இது யூஸ் பண்ண முடியாது, சுற்றி கன் ஆகி போச்சு கர்மா. இங்கே வேறு தலையை திருவிட்டுக்கிறானுங்க பையனை. சத்தியமாக சொல்கிறேன், கத்தி கதறிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்புறம் இங்கே இருக்காது, பில்டிங் உடையதான்னு பார்ப்போமா? பில்டிங் ஒன்றுமே ஆகணுங்க. போட்டான், அதை மேலே போட்டிருந்தானா கூட நல்லா வசதியாக இருந்திருக்கும் சுடுறதுக்கு. இங்கே போட்டு சொல்கிறானுங்க. குழியே வரவிடாமல் குழியை அடைச்சினா இது சுட்டே இருந்தோன்னா. இது கூட நிறைய புல்லட் கொடுக்குறான், அதை விட ஒன்று ஒன்று அந்த கூட. பைலன்னாச்சு வரான், பைலன்னாச்சு காலி. இதே மாதிரி 2-3 வந்தால் நல்லாயிருக்கும். திரும்ப சொல்லிட்டுக்கிறேன். கார் காலி. நவுறுதான் பார்ப்போமா? வெடிச்சிச்சு. இது வெடிக்குமான்னு பார்க்கலாம். சுட்டா வெடிக்குமா? ஓ முன்னாடி செத்துருச்சு. நைஸ். இது வெடிக்குதான்னு பார்க்கலாம். வெடிக்குதுங்க. ஓகே, கால் வச்சா வெடிக்கும், சுட்டா வெடிக்குமான்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. சுட்டா வெடிக்கும், தொட்டா தூக்கிடுவேன். கொஞ்ச நேரம் கூட சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிறாடா. செத்து போ. தலை செதறிடுச்சு பையன். அதுலேயே வாங்கினடா மண்டை மேலே. ஓகே, இதிலே காலியாக போதுடா, அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஓ சிட்டிசன் செத்ததுக்கா? ஓகே முடிஞ்சதுங்க, இதோட சாப்டர் காலி. ஓகே லாஸ்ட் ராக்கெட், இதை விட்டுட்டே போயிடலாம், மிஷன் முடிஞ்சிடும். ஓகே இதை எடுத்துக்கலாம். இதில் உட்காந்து உதைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. இவன் எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ணிட்டுக்கிறான்டா. மிஷன் முடிஞ்சுங்க. நைஸ். ஓகே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே போயிடலாம். கரெக்டாக லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த இமோட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறானுன்னு தெரியல. இப்படி மேலாப்பில் இது பண்ணிட்டு ஓகே இந்த கேம் அப்படியே பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கட்டும், நம்ம வந்துட்டு வேலையை பார்க்கலாம். அது முடிஞ்சு எக்ஸிட் இதாகட்டும். ஐயோ நம்ம மாதிரி யூடியூப் ஸ்டுடியோக்குள்ளே போயிட்டோம், யூடியூப்குள்ளே போகணும். இந்த கேம்ஸ் காண ஆரம்பிக்கலாம். கேப்சர் கேம் கேப்சர் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. விண்டோ கேப்சர் ஆன் பண்ணு. ஓகே ஒரு நிமிஷம், எங்கடா போச்சு கேம்ஸ்கான? ஓகே வந்துருச்சு. இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்கா? ஐயோ இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு 5 நிமிஷம் டிலே பண்ணதுனால இன்னும் 5 நிமிஷம் தள்ளி போயிடுச்சு. ஓகே வேறு ஏதாவது பண்ணலாம். 5 நிமிஷத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது. இந்த கேம் கரெக்டாக முடிஞ்சிச்சு.
9th டிஃபிகல்ட்லேயே தமாசா தான் இருக்குது இந்த மிஷின் மட்டும். ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று தான் ஏறி இருக்கு. ஓகே, நம்ம வெளியே போகலாம். ஓ, அது நம்மளோட இமோட்டா? மிஸ். We'll be generating fewer condolence letters than usual today. Well done. ஓகே, சரியா போட்டாச்சு. நம்மளும் வெளியே போயிடலாம். அப்படி என்னங்க பண்ணுவோம்? ஸ்டீமில் போயிட்டு ஏதாவது நல்ல கேம் இருக்கான்னு கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு போமா, அது வர வரைக்கும். ஓகே, இது வரை ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ண வைக்காம அப்படியே வந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. இது ஒரு பஞ்சாயத்து. இந்த கேமை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும் போது எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். வெறுப்பே, சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, we are back. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும், நான் உட்காந்துட்டுக்கிறேன். தம்பிகளா, எப்படா ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? திருப்பியும் டைமர் போட்டானுங்களா? ஆரம்பிச்சிச்சுரா. 18+ டிஸ்க்ளைமர். நைஸ். ப்ரீ ஷோவா? ஃபஸ்ட்டு நான் லைவ் கேன்சல் பண்ணி தூங்குறேன்டா, போங்கடா டே. ஓ, இப்போ டம்மி கேம் ரிவீலுக்கு எதுக்குடா இவ்வளோ இது? வேஸ்ட் பண்ணுறானுங்கடா, ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன்டா, டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டானுங்கடா. இன்னைக்கு லைவ் போட்டு தூங்கிருக்கலாம் நேரத்துக்கு. டேய், இது ஒரு 30 நிமிஷம் ஆண்டா. டே யாரா? டேய் அப்பா, இன்னைக்கு ஒரு லெசன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்டா. இது வந்து என்ன தெரியுமா தெரியுது? நம்ம வந்துட்டு 11:30 தாங்க வந்திருக்கணும். சை, வெறுப்பா இருக்கு. டிஸ்கார்டு இருக்கா? டிஸ்கார்டு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம். ப்ரீ ஷோட இண்டி கேம் ட்ரைலர்ஸ் நிறைய வருமாமா. ஓகே, இருங்க, லைவ் ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஒரு மாதிரி. டிஸ்கார்டு போய்க்கிறேன். இல்லையா, அதுதான் எனக்கு தான் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சோ? இல்லை, ஃப்ரீஸ் ஆகி தான் இருக்குது. பதினெட்டு 12 1:30 முடியறதுக்கு சுத்தம்.
காமெடியா இருக்கு பார்க்க. அவுட்லாஸா? தூக்கம் வருதுடா டேய். வாங்க குணா ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. இந்த கேம் பார்த்துருக்கேன், நல்லா தான் இருக்கும். கேம் சவுண்ட் கேட்குதான்னு தெரில. ஐ திங்க் சவுண்டு இவ்வளோ நேரம் கேட்கல. சந்தோஷம். I think that's apparent when anybody just looks at இப்போ கேட்கும். for the first இவ்வளோ time. நேரம் மியூட்ல So ஓடிட்டு curious about இருந்திருக்கு. your நைஸ். inspirations. You know, there's so many inspirations for Keeper, and one of the ones that really stuck out was the Dark Crystal. I saw it as a kid, and it was really inspiring to me because it felt like such a different take on a fantasy world that I hadn't seen before, and it was beautiful, but also a bit tragic. It was scary at times, but also really playful and fun. Do the bird and the lighthouse have names? Yeah, well, at least the bird does, and we call the bird Twig internally because she has a beak that is made of driftwood. But for now, the lighthouse is simply the lighthouse. It's just simply the lighthouse, yeah. Lee, thank you so much for joining us here in the pre-show. Okay. When will people be able to play Keeper? On October 17th this Oh, year. date which is release coming up pretty பண்ணிட்டானுங்க. soon, and Okay, we nice. can't wait for people to get in there and experience our strange, beautiful world for themselves. Thanks so much for joining us. Thank you. Well, that was a great interview. And if you thought this pre-show couldn't get any more masculine, buddy, watch this. ஓகே, ஈமான் கேம் ஏதோ வருதா போல. Skull is mine. Not so fast, Skeletor. Whoa, what's happening? He-Man and the Masters of the Universe
He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction. Intense beat-em-up action that puts the power in your hands. Grab a friend and fight for Eternia with 4 playable heroes. Classic arcade controls. It's powered-up pixel perfection for your gaming console or personal computer. He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction, coming soon. From Limited Run Games. Limited Run. Thanks for joining us here at the Opening Night Live pre-show. We're only about halfway through. It's a sufficiently chunked up show. And just to prove my point, here's a new trailer for Absolum. ஒரு நிறைய இண்டியன் ட்ரைலர்ஸ் லைனாக வருதுங்க. நம்ம கூட மொக்க நினச்சி அடித்தோம். இதில் ஏதாவது லைட் ஹவுஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ஈமேனில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பெருசாக. October 9th, that's a release date reveal. And I think Frog Mage revealed too, that was cool. Now, if you'd like to take a break at this moment, maybe grab a water and some snacks, I really can't recommend it. ஆமாம் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர இரு. Long gone. அப்போதான் ஞாபகம் ஒரு ஸ்நாக் உடனே. இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் நல்லா தாங்க இருக்குது. ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபோன் ஒன்று பண்ணணும். முடிச்சுன்னு போனால் பரவாயில்ல. Oh, nice. Gun work out. ஓகே மக்களே, இது ஏதோ பார்க்க பிக்சல் ரொம்ப இதான கேம் தான். நல்லா தான் இருக்குது பார்க்க. லைட்டாக கேம் பேரை வந்து கேப்சர் பண்ணி வச்சுப்போம். ஐயோ தப்பான ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டேன். லோன் கான். நான் போய் ஸ்நாக்ஸ் போட்டு வரேங்க. Sometimes, frankly, I'm impressed by the amount of nice worldwide reveals they book for this show. Here's another one. ஓகே, என்னது பயங்கரமான ட்ரைலர் வந்துருக்குது நம்ம வர கேப்பில். வாட் இஸ் திஸ்? போயிட்டு சிப்ஸ் போட்டு வர கேப்பில் ட்ரைலரை போட்டானு. ஓகே, இது பார்க்க எது மாதிரி இருக்குன்னா ஈவில் வெஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் பார்க்க. இவனுங்களோடதா? அவங்க ஸ்டுடியோ பேர் தான் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. பார்க்க அவனுங்க சாயல் அடிக்குது லைட்டாக கேமோட. ஃபோக்கஸ் என்டர்டைன்மெண்ட்டு
மேபி முன்னாடி போட்டிருப்பானுங்க, நான் தான் பார்க்கல. எனக்கு முடியும் போது வரும் பார்த்துடலாம். சிம்பா வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஓடு கொடுமையா இருக்கு. நல்லா இருக்குங்க பார்க்க. So it's my sworn duty as pre-show host to make people excited about Gamescom opening night live. Thing is, இது ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்டா. you can't just say y'all excited and expect people to start clapping. You have to give them a reason to be excited. So here they are, the top 10 reasons to be excited for Gamescom. என்ன கேம் ப்ரோ இது? அதான் வந்துச்சு. ஐயோ பேரை பார்க்கவே இல்லையே, நானும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தேன். People make noise when someone asks if they're excited. Number 9, a new trailer from The Outer Worlds 2. Oh, nice. Number 8, the emotional adventure of seeing a new game for the first time and not knowing if it's free to play or not until the end of the trailer. It's anyone's guess these days. Number 7, Ninja Gaiden 4 is showing up. அது ஓகே. Every time there's an Azuna drop, someone in the audience லைவ் ரீவைவ் பண்ணி பாஸ் அடிச்சு பாருங்க, பேர் தெரிஞ்சிரும். Number 6, knowing there's no Silk Song, understanding there's no Silk Song, but still thinking, what if there's Silk Song? Number 5, ஓ இன்னும் 10 நிமிஷம் ஷோ ஸ்டார்ட் ஆக. isn't this? PlayStation just had a 19-minute gameplay blowout. You have to wonder what they've been saving for Gamescom. Is that Wolf gonna do something crazy? Number 4, Silent Hill F going full freak mode. Number 3, watching game designers develop their public speaking skills in real time. Number 2, the worldwide reveal of Call of Duty Black Ops 7. ஓகே, COD காக வெயிட்டிங். That already happened a couple of months ago? No. That was the teaser. This is the worldwide reveal. And the number 1 reason to be excited about Gamescom Opening Night Live 2025, Resident Evil Requiem. So they just announced this at Summer Game Fest, and then they said, see you at Gamescom. Well, look at the time. It's Gamescom. Or it will be in a matter of minutes. You're still in the pre-show. But how about a new look at... என்னதுடா அது? என்னடா அது? ஸ்பேஸ் எவ்வளோ மடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. Good morning, Commander. The cooperative state has honored me with the supervision of your well-being. Get you back up to speed before our lives are on the line. ஓடு. நானா ப்ரோ, நான் கோயம்புத்தூர் ப்ரோ. ஃபால் அவுட் மாதிரி இருக்கு பாக்க. இந்த கேனனை கண்ட்ரோல் பண்ண தான் நம்ம வேலை போல. அந்த லான்ச் பண்ணுறோம், தூங்கி எந்திரிக்கும், லான்ச் பண்ணுறோம், இதே மாதிரி போகும் போல. ஓ இதே ஒரு கேமாடா. Welcome again to the Gamescom Opening Night Live pre-show. If you're just joining us, there's still plenty of time to enjoy some bonus video game trailers before the big show begins. Here's a freaky one. Okay, அடுத்த ட்ரைலர். ஓகே, இது இண்டி இல்ல, பெருசு போல. ஓ நீங்களும் சிபி தானா? நைஸ் ப்ரோ, நைஸ். ஹாரர் கேம் ஃபர்ஸ்ட். இதைதான் தவிர்க்க வேண்டும். ஒரு சொல்ல சாகுமாடா. இது பார்க்க ஸ்டார்ஃபீல்ட் கிராஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ஸ்டார்ஃபீல்ட் தான் போட்டுட்டு இருக்கிறானுங்க.
ஓ ஃபோட்டோ எடுத்தா பேய் தெரியுமோ? என்னடா அது? பிடிச்சிருச்சுடா, பிடிச்சிச்சு ஹீரோவை. ஒரு ரொட்டீனாமா. Interesting fact about that game, they actually created that whole environment by 3D scanning the entire bathroom of Jeff Keighley's mansion. Now, we've got 3 more videos and not a lot of time left before ONL begins. So next up, 2 trailers back to back. ஓ 2 ட்ரெயிலர். ஓகே நைஸ். ஓகே இது ஓ ஆந்திரால இருக்கீங்களா? ஓகே நைஸ். ஓகே சைனீஸ் கேமா? சைனாக்காரன் நல்ல நல்ல கேம் மேக் பண்றாங்க. அடுத்து வெஸ்டர்னை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவான் அவன் ஒருத்தனே. நம்ம கிராஃபிக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்லாம் சைனா கேம்ல செமையா இருக்குங்கண்ணா. இந்த இதெல்லாம் பீக்கா இருக்கு சத்தியமா. ஒஸ்ட் இங்க போரு. ஊக்காங்களோட இதா இல்ல ஊக்காங்கல்ல. ஓ தாம்பாரு. ஏமாத்தி போட்டான்டா. ஓ சோல் சக்கர் போல. ஜென்ரல் ஓகே பேட்டில் ஃபீல்டு நடக்கிற ஃபைட்டு. ஓ விதவிதமா இருக்கு காட்டுக்குள்ள பேட்டில் ஃபீல்டு. இந்த ஃப்ளவர் பாட்டு ஃபைட்டு செமையா இருக்குங்க. சோல்ஸ் லைக் கேம் அதான் பிரச்சனை. ஓகே வீட்டு ஒரு ஃபைட்டு நைஸ். ஓகே டிராகன் ஒரு ஃபைட்டு. இது எத்தனை பட்டை கிளப்பிட்டா சைனாக்காரன். நைஸ் ட்ரைலருங்க. ஓ ஃபோக்கஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நைஸ். அப்ப நல்ல கேம் தான். ஃபோக்கஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் என்றாலே நமக்கு ஒரு ஆனந்தம் தான். எல்லாருக்கும் எப்படி ராக் ஸ்டார் கேமை பார்த்தா ஒரு இதாகுமோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபோக்கஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் கேமோட டைட்டில் பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும். ஏதோ ட்ரக் சிம் கொண்டு வரானா இல்லை ஸ்னோ இதே இது பண்ணுறானான்னு தெரில. ஸ்னோ ரன்னருக்கு ஏதாவது அப்டேட் மாதிரி கேட்ரா டிரைவருங்க தான். அமெரிக்கன் ட்ரக் போல். அது ஆஸ்திரேலியன் ட்ரக் அது இருக்காது. நான் யூரோப் எடுக்கலாங்க அமெரிக்கன் ட்ரக் பதிலாக. ஓகே மேலே கேம் இருக்குது. ஃபஸ்ட் கேமு இவனுக்கு படம் நல்லா இருக்கலாம். ஆமா அந்த ஆஸ்திரேலியன் ட்ரக் சிமுலேட்டர் நினைக்கிறேன். அதுதான் இந்த மாதிரிலாம் காட்டிட்டு இருந்தானுங்க. இதே மாதிரி வந்துச்சு. இந்த மாதிரி வெதரு மாறும் வந்துடுவான். ஆனால் கேம் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. ஆஸ்திரேலியன் ட்ரக் சிமுலேட்டர் மட்டும் போடாமல் தானே சரிதான். ரோட் கிங் நைஸ். பக்கா 2026 தான் வருது. நைஸ். ATS இது பண்ண நிறைய கேம் இருக்கு. ஒன்று கூட
for Sonic Racing Cross Worlds. Sonic Racing, நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஓ, மாரியோ கார்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டா சோனிக் கார்ட்டா? Pac-Man World 2 Sonic Racing Crosswords play free, yeah. And that concludes another 10 out of 10 pre-show. Up next, Black Ops 7, Ghost of Yotei, Silent Hill F, Resident Evil Requiem, even It is time for Gamescom Opening Night Live 2025. Thanks for watching. ஆரம்பிச்சிட்டானோட ஒரு வழியா. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. ஓ, அவன் கேம் அவார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணவா? ஓகே. You guys ready? Guten Abend. Welcome to Gamescom. We get the switch. All right. This is opening night live. Hello, everybody, and this is the kickoff to the biggest games festival in the world right here in Cologne, Germany. We've got over 5,000 fans in the hall here at Cologne Messe tonight. Welcome, everybody. 5000 பேர் இருக்காங்களா? By the end of the week, more than 300,000 people will walk the show floor, which for the first time has more than 1,500 exhibitors. It turns out that E3 didn't die, it just moved right here to Germany. ஓ, E3 வந்து இப்படி மாறிச்சுன்றான். ஓகே. There are millions more watching live around the world. No matter where you are, we're all connected tonight as one global community to celebrate the art, creativity, and joy of games. From the boldest indies to the biggest blockbusters. Today, the game industry has never been more dynamic. Clever ideas from small teams are breaking through in huge ways. This summer, Peak, a co-op climbing game created by Aggro Crab and Landfall Games, stormed the charts on Steam, and right now I can announce for the first time it has sold over 10 million copies to date. Congratulations to the team. And there's also other fun ones, like you guys have probably played Date Everything, a wild dating sim where you can romance a treadmill or a curtain. It's on Steam right now. Check it out. It's sold. David Jackson Mason. All these successes prove something important. என்னடா இவ்ளோ பெரிய எஸ் போட்டு தள்ளிட்டு இருக்கறான்? எஸ். Change the industry. And that brings us to one game made by a handful of developers in Australia. ஓ சாரி, பிளாக் அவுட் ஆயிச்சா? Team Cherry has been crafting Hollow Knight Silksong. It is highly anticipated and Steam's most wish-listed game. Well, tonight, I can finally definitively tell you that Silksong is 100% actually launching this year. Oh, okay. And behind me, you're seeing some brand new Silksong gameplay, the first extended look since the last trailer in 2022. And starting tomorrow, you guys here at Gamescom can play a demo at the Nintendo and Xbox booths. வேடா பாவிகளா, பிசி கிடையாதா? Silksong is real. And on Thursday, Team Cherry is going to be sharing some news as part of a YouTube premiere on their channel, so make sure to check that out. Tonight, we'll give you a first look at this holiday's biggest games, like Call of Duty Black Ops 7 and Ghost of Yotei, plus major news on Prime Video's Fallout Season 2 arriving in December. And later, okay, we'll nice. have a special performance of the music of Claire Obscure Expedition 33
one of this year's most celebrated games developed right here in Europe. Plus, a brand new look at Resident Evil Requiem from Capcom, and the world premiere of the opening cinematic from World of ஓ எப்போ Warcraft திரும்பி எடா எவன்டா பெஞ்சிங் போட்டது திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமாடா கழுத்துல வலிக்குண்டா is also about திருப்பி போட்டிருக்கலாம் surprises, and we do have multiple brand new AAA game announcements ஸ்டேஜை பார்த்த மாதிரி போட்டிருக்கலாம் over the next 2 hours, so stick around right until ஓகே the end. ஒன்றரை நீ This கன்ஃபார்ம் is our biggest opening night live we've ever done, so let's not waste another second. It all begins. வித் பிராண்ட் என்னது ஸ்டார்டிங் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல வாட் ஆர் தே கோயிங் டு ஷோ ஏதோ ஹாரர் கேமா It brings me such satisfaction to see you here. என்னதுடா அது A witness to my work. You will know. ஓகே சஸ்பென்ஷன் வச்சிருக்கானுங்க They want you afraid. Fear makes you easier to control. என்னது இது Time to wake up. ஓ பிளாக் ஆப்ஸ் 7 ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துருச்சா ஓகே நைஸ் Raul Menendez ignited global unrest on an unprecedented scale. 2035 We're bringing peace and அந்த லேடி சூப்பராக இருக்கு இந்த டேவிட் செக்ஷன் மேசன் இவன் தான் இவன் யாராவன் அவன் யாருன்னு தெரியலங்க சத்தியமா இதில் உட்ஸ் எல்லாம் காட்டினா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு மோசமான ஒரு இதாக இருக்க போதுன்னு நினைக்கிற ஸ்டோரி போச்சுரா அந்த BO6 மாதிரி இது இருக்குங்க நம்மளோட கனவுக்குள்ள மிஷின் வர மாதிரி இருக்கு ஆமாம் இது எதோ ஓப்பன் இது எப்படி தெரியுமா இருக்குது ஸ்டோரி மாதிரி இல்லை இது வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது பேட்டில் ஐயோ வளருது வார் ஜோன் மாதிரி இருக்கும் ஸ்டோரி மாதிரியே இல்லை இப்பெல்லாம் வர கேம் பார்த்தா சிஓடி அதான் அங்கே பாருங்கள் அந்தந்த ஊருக்கு போயிட்டு சும்மா அப்படியே ரேண்டமாக ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இது எந்த இடத்துலையும் பார்த்தா ஃபீலே இல்லை ஒரு ஸ்டோரி கேம் ஃபீலே இல்லை ஒரு லைவ் சர்வீஸ் கேம் விளாட்ற மாதிரியோ இல்லை மல்டிப்ளேயர் விளாட்ற மாதிரியோ இருக்குது இது ஒரு மல்டிப்ளேயர் ட்ரைலராக இருக்கலாம் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டோரி ட்ரைலராக இருந்தால் ஒஸ்ட்டு So eager to leave, David. Killing the man is a hell of a lot easier than killing the உட்ஸு ஓ உட்ஸு மிஷின் இருக்குது அது எதாவது செமையாக இருக்குங்க கேம் This ends now. அதான் அந்த மைண்ட் கண்ட்ரோலில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு இது மிஷின் இருக்குது ப்ரீ ஆர்டர் போட்டானுங்களா அதுக்குள்ள Reznov challenge pack when you pre-order now. வால்ட் எடிஷனோட லீக் வந்துடுச்சு அதே தான் உண்மையாகவும் இருக்குது இப்போ ஜாம்பிஸ் இருக்குது வழக்கம் போல தான் இந்த ஜாம்பிஸை வச்சு தான் ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க டாப் டயர் ஷூட்டர் மாதிரி ஏதோ வச்சுருக்கானுங்கடா என்னடா அது November 14 ஆமா Zombies, of course, Dead Ops Arcade as well, and it looks like we also have an official date. Call of Duty Black Ops 7 releases on November 14th. And to tell us more, please welcome Miles Leslie from Treyarch and Natalie Pohorski from Raven to Opening Night Live. 14 தானே அவன் சொன்னான் வேற டேட் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரோலுக்கு ரொம்ப பாவம்டா திரும்பி உட்காந்துக்கிறானு Congratulations on the reveal. Welcome, Miles and Natalie to Opening Night Live. Thanks for having us. We're very excited to finally talk about this game. Yeah, excited. Let's get into it. All right, well, that trailer was obviously intense. Black Ops is back. Twisted world of Black Ops as always, and it looks like you're definitely pushing the envelope again. Absolutely, Jeff. It's been a long road, and we're thrilled to finally be sharing what we've been building. Black Ops 7's got a bold vision of the future. We're diving into 2035, and it's a future that feels real, just out of reach, but it's twisted in only the ways Black Ops could. And, you come to expect what you got there. It's a world of fear. The shadows are gone. Nothing is what it seems.
Yeah, 2035 setting. So the question is, we're wondering, how does this all fit into the Black Ops timeline? Yeah, so we're pulling threads from Black Ops 2 and Black Ops 6. Oh, okay, Don't okay. get it twisted. This is a beast of its own, Black Ops 7. அப்ப Black Ops 3 வேற ஸ்டோரியோ? Spiraling from the return of Raul Menendez and the consequences of the past. All right, well, I'm curious who the protagonist is, so you can tell us who's stepping into the light in this game. Yeah, David Mason returns, but he is not the same. He's carrying deep scars. Some you can see, some you can't. And he's got a new team with him, and every mission, every move is a test. Now, what makes the story stand apart? Yeah. We're also introducing the Guild. Yes. Important to mention, a global tech force that claims to be humanity's last line of defense against this mysterious threat. And their CEO, Emma Kagan, is a visionary leader with a clear mission, but how she chooses to confront this crisis is often at odds with David and his team. So it's not a battle of good versus evil, it's a clash of philosophies. What kind of future are we building, and who gets to decide? All right, so some deep thoughts there. So yeah, tell us about, how does this story stand apart this time? It's the characters. Okay. So the story is about identity, memory, and consequence. And we've crafted this cast like pieces of a puzzle. நான் அழுகுற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கறா. கண்ண மூடி கேளுங்களேன். அழுகுற மாதிரி இருக்குது. To the table. And we've also got our central city of Avalon, which is more than just a backdrop. It's a living, breathing space that evolves with the player. And it's also where our story roots take hold. All right, well, one thing we want to talk about is gameplay, and I understand you're doing a co-op campaign for this one? That's right. From the start, we wanted to make a bold change with the campaign. Black Ops 7 can be played solo or up to 4 players. It's a shared experience, and every mission has been இது இந்த 4 மணி நேரத்துக்குடா. Tone, pacing, gameplay, location. You're going to be running on the rooftops of Japan, exploring the Mediterranean coast, and then diving deep into the human psyche. All of it has been crafted to really add clues to the story and offer their own gameplay focus. Wow, so wild story, co-op campaign, you are definitely pushing boundaries this time. Yes, we are. Black Ops 7 is all about innovation across the entire game, and not just in gameplay, but in how we tell Innovation stories, ஆமா how we COD ல. connect players, and how we build worlds. And this is just the beginning. There's more to come at Call of Duty next, including multiplayer and zombies. But for now, we hope you guys are excited to step into something new and experience something truly unforgettable. Amazing. All right. இந்த gameplay footage போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much, guys. And now, here's a behind-the-scenes look from the rest of the Call of Duty development team. ஓ, டெவலப்மென்ட் ஃபுட்டேஜா? Black Ops 7 brings an all-new way to play the Call of Duty campaign. This time, you're not going in alone. You have the option this year to play solo or Diversity co-op start to finish. You can bring your friends. எல்லாம் வார் ஜோன் தான்டா டேய், பாக்க அப்பதான்டா இருக்கு. A whole bunch of adventure even after the story. For solo players, we really make sure that they can engage in the campaign the way they want to and feel like they're truly playing a Black Ops story. What's going to be fun is having each player in your squad gravitate towards their own play style and then really playing it off of each other. We've crafted this as an inherently social mode that features the amazing linear Call of Duty missions that our community loves. Mission variety is at the core of the Black Ops 7 campaign. The pacing shifts between high-intensity combat, stealth-driven objectives, and deeply psychological sequences that... இந்த சைக்காலஜிக்கல் தான்டா பிரச்சனையே, ரொம்ப கொடுமையா இருக்குண்டா. 6ல ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு. அதாவது மிஷன் நல்லா இருந்துச்சு, நமக்கு பைத்தியம் முடிச்சிருச்சு. far beyond its borders, both geographically and thematically. It's dynamic and full of opportunities to explore, experiment, and experience the story in new ways. And in the culmination of the co-op campaign, we're unleashing something bold, the end game. It's a proving ground to put everything you've mastered throughout the campaign to the test. Oh. The end game is a brand new PvE social experience where you and your squad need to survive overwhelming odds, adapt under pressure, and break the rules of what you thought a campaign could be. Each run is a new step in your power journey as you wield personalized abilities and face unexpected challenges. And here, all of Avalon opens up. ஏய், இது என்னடா இது? கேம்பெயினா இல்ல வேற ஏதாவதாடா? Mechanics, player movement, players really can turn the map into their playground. This is your chance to explore the world beyond the mission. சேலஞ்ச் ஒரு நிக்கி மிராஜாமா.
அருமை. look at what's to come with the campaign. Every mode of this game is built with the intention to deliver the best possible experience to our players. So whether you're a Call of Duty veteran or new blood, there's something for you in Black Ops 7. Xbox Play Anywhere இதெல்லாம் இருக்கு. ட்ரைலர் இல்லாம கேம் ப்ளே காட்டினா பரவாயில்ல. More on Call of Duty Black Ops 7. Make sure to watch the full-length Black Ops 7 Direct and tune into Call of Duty Next on September 30th. Still to come, we'll have news on Fallout Season 2 and the announcement of a brand new game from adventure game legend Ron Gilbert. I grew up playing his games, and I can't wait to show you his next unexpected creation a little bit later. All right, later first brand new game announcement of the night. Okay, புதுசா ஒரு கேம் அனௌன்ஸ்மென்ட் வருது. Well, to do the honors, please welcome back to ONL one of the most respected and recognizable hosts in esports. She's my co-host, Shox. லோட் ஆகுது அடி சாரி. சாக்ஸ் ஆமா பேரு. Hi everyone, thank you so much, Jeff. It is so great to be back here at Gamescom and ONL. I just had so much fun last year. அவங்க இதுல வேற மாதிரி ப்ரோனவுன் பண்றாங்களா? இது நமக்கு சப்டைட்டில்ல தப்பா வந்துருச்சு போல. Tonight. And now without further ado, it's time for our first new game announcement at ONL. Please enjoy. Our gods have Okay. for fear ஓஹோ. coming darkness. பயங்கரமா இருக்கு பார்க்கவே ட்ரைலர் ஸ்டார்டிங்ல. But you, lamp bearer, டார்க் சோல்ஸ் மாதிரி இருக்கு பார்க்க. within you, something ancient. சோல்ஸ் லைக் கேம்ங்க அது மட்டும் தெரியுது. இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்படி வந்தால் இது நல்லா இருக்கு பார்க்க. பா கிராஃபிக்ஸு பட்டே கலப்புது. Unto our so-called lords, retribution. ட்ரைலர்லாம் இப்படி தாங்க இருக்கணும். சினிமேட்டிக் மாஸ்டர் பீஸாக இருக்குது ட்ரைலர். வார் ஹேமர்னு போட்டுட்டு இருக்கிறானுங்க. ஊஹோ பிடிச்சிருச்சு. பிளட் போன் இல்லை, ஐ திங்க் ஸோ. என்னன்னு தெரியலையே. தெரிஞ்ச பேரா தெரியாத பேரான்னு தெரியல. ஓகே. லார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலனா செம்மையா இருந்துச்சு ட்ரைலர். லார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலன்கா. ஓகே நைஸ். All right, Lords of the Fallen 2 is official, set 100 years after the last game as a fragile veil between the living and the dead begins to tear. CI Games promises a sequel that's bloodier, faster, and more brutal than ever, with more aggressive combat and new boss battles. Your first look at gameplay will arrive later this year. Okay, nice. Now for something completely different. This next game won Game of the Year at the Game Awards and comes from one of the most celebrated studios on the planet. Next year, it's making the leap to become a major anime. And tonight, we're breaking the news with your exclusive first look. என்னதுடா அது? ஓ என்னதுடா அது? இது கோஸ்ட் ஆஃப் டுஷிமாவா? ஆமா, கோஸ்ட் ஆஃப் இது அனிமே. செக்கிரோவா? செக்கிரோ அனிம் போல. ஆமாம்மா செக்கிரோ தான். ஹீரோவோட இது சைடில் வச்சு தெரிஞ்சிடலாம். ஆனால் இவ்வளோ டம்மியாக பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கல. சினிமேட்டிக்காக பண்ணியிருக்கலாம். ஆர்ட் ஸ்டைல் டீமன் ஸ்லேயர் மாதிரி கொடுத்தா சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஓ கிரன்ச் ரோலா? Looks awesome. All right.
We're just getting started. Our next new game announcement stars a hero who needs no introduction, a true legend of justice Okay. and gadgets. Justice gadget. DC. Lego Batman. ஆமா லெகோ பேட்மேன். காமெடியா இருக்கு. I need to become more than a man. I need to become a symbol. What did you have in mind? பட்டை கலப்பு கிராஃபிக்ஸ் ஆனா ஓஹோ செமையா இருக்குங்க. பார்க்க காமெடியா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலையும் பேட்மேன் போடு கொளுத்துது. ஒரு ஜோக்கர் இருக்கானா? I'm allergic to nuts. Who's the man behind the mask? நல்லா இருக்குங்க. அது பேட்மேன் பட ரெஃபரன்ஸ் இப்போ வந்துச்சு. பேட்மேனோட அதோட வச்சிருக்கானுங்க. செம்ம. பக்கா பக்கா லெகசி ஆஃப் த டார்க் நைட். ஆமா ஓ வேன் இருக்கான். ஓ 2026 செமையா இருந்துச்சானா? The bat is back. Please welcome the head of Lego Batman development team, Jonathan Smith. ரொம்ப தூரம் நடந்து வரணும் போலயே. Jonathan, welcome to ONL. All right, so after the huge success with Lego Star Wars, you guys are returning to Lego Batman? We are so thrilled to reveal this game tonight. ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்காப்ல ஐயா. To you all and to the world. Yep. And that's not all. At Gamescom, you will be able to play Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Wow. Pretty amazing. All right. Well, demo available இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். For everyone. Now, let's break down that trailer because we see so many fan favorite references, to films and things like that. So, what is the story of this game? This is the definitive, essential Batman story. We take you on Bruce Wayne's epic journey from origin to legend. You'll train with the League of Shadows. You'll fight crime on the streets of Gotham. And as the years go by, you'll establish your ultimate legacy as the Dark Knight. We've incorporated iconic moments and deep-cut references from decades of Batman movies, TV shows, comics, and games, all brought together and brought to life in our unique Lego world. Well, we cannot wait for it. Let's also talk about the combat, because we've got some real gameplay here of the combat, and I gotta say, feels like you're really amping things up here this time. Oh, the team has created a rich, deep combat system that's authentic to Batman's unique style. So, surrounded by enemies, you'll pull off powerful attacks, counters, and takedowns. You'll use cool gadgets like batarangs to stun enemies and the Batclaw to reel them in. For the first time, we've added difficulty levels. Caped Crusader difficulty level இப்பதான் first time add பண்றானுங்க போல. mode for those who want an extra challenge.
and you'll build a new Bat family of allies as you're joined by playable partner characters like Jim Gordon, Catwoman, Robin, Batgirl. ஓ ஜிம் கார்டன் கூட்டு ஆமா பாராசூட்ல கூட வந்தானே. As you take on a rogues gallery of villains from Joker, Penguin, and many more, including the mighty Bane, as you saw in the trailer, voiced by the incredible Matt Berry. Oh my God, I cannot wait to see what you're packing into this game. It also looks like you have a bit of a, like, is it an open world Gotham? Is that fair to say? Sure, that's right. Gotham is a playground, a Lego playground where you're free to explore. You can grapple from rooftop to rooftop, glide over the streets. Host அப்படியே வாய் அடைச்சு பார்த்துட்டேங்கடா. Your choice of Batmobile. This game has it all. I think you've sold me on it. All right, Jonathan. I'm pretty hyped about it. It will be here playable, as we mentioned, for all you here in Germany. You can play Lego Batman Legacy of the Dark Knight for the first time starting tomorrow on the Gamescom show floor. Thank you so much, Jonathan. Awesome. All right. Now over to Shots with our next new game announcement exclusively on ONL. Okay, இந்த டைம் என்னது? Thank you so much, Jeff. Indeed, I find myself here in the audience. There we go. I find myself here in the audience. Thank you so much, Jeff. And some of the ரெண்டு டைம் சொல்றா. So is everybody having fun? I love it. But we're just getting started. Still to come, we have an amazing musical performance from Claire Obscure Expedition 33. I can hardly wait. And also a new look at Resident Evil Requiem, as well as a bunch of other surprises. I know what you guys are excited for. I can hear it. But now it's time for a new game announcement. A long-awaited sequel that fans have been eager to see for nearly a decade. We have fought the enemies of வாரேமரா. ஆஹா. ஐயோ டவுன் ஆஃப் த வாரா அந்த வந்து சரி. வாரேமர் 3 இருந்தா நல்லா இருக்கும். இந்த டாப் டயர் ஸ்ட்ராட்டஜி கேம் வந்து ஆகாதுங்க. டவுன் ஆஃப் த வார் தான் நினைக்கிறேன். அதான் டவுன் ஆஃப் ஃபார் 4. ஓகே நைஸ். இந்த மாதிரி கேம் தான் அது நமக்கு ஆகாது. ஆனால் இன்டென்ஸாக இருக்கு பார்க்க கிராஃபிக்ஸு. பார்க்கலாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் விளையாடும் போது நமக்கு அது பிடிக்கவே மாட்டேங்குது, ஏன்னு தெரியல. இந்த டைப் ஆஃப் கேம்ஸ் சொல்கிறேன். After the last great conflict, the battle for Kronos begins again in Dawn of War 4 with 4 playable factions and over 70 missions. Dawn of War 4 is coming in 2026 to PC. All right, now it's time for an unexpected update from the Monster Hunter Wilds team about a very special crossover event. Okay, Monster Hunter Wilds இது crossover வருதாமா? என்னது? என்னடா இதுவே lag ஆகுது, ட்ரைலர் lag ஆகுது. Okay, Final Fantasy online உடையா நைஸ். என்ன எலவுரா அது? ஓ ஃபைனல் ஃபேண்டசிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டானுங்களோ? லேட் செப்டம்பரில் வருதாமா? ஓகே. All right, to
tell us 15 more, it is FPS, my great ஆமா. honor to welcome two very special guests together on stage. Ryozo-san from Capcom and Yoshi P from Square Enix. ஆனா செம்ம FPS டிராப்புங்க. And Mana will translate for us. Well, guys, it's great to have you both together. Okay, here at ரெண்டு பேருக்கு Gamescom. translation தான் போட Ryozo-san, போறாங்க. what can you tell us about this collaboration? So sad.はい、Thank you, Jay. ドイツの皆さん、配信を、ご覧の皆さん、こんにちは。今日ですね、この、ファイナルファンタジー14との、特別なコラボレーションを発表できたことを本当に嬉しく思ってます。Thank you, Jeff. Good evening to everyone at Gamescom and all the friends watching online. Today, we're very excited to announce a special collaboration with Final Fantasy XIV. ですね、モンスターハンターワールドの時にもコラボさせてもらったんですけど、その時もですね、吉田さんとまたちょっと機会あったらどっかでやれたらいいですねみたいな話をしてたんですけど、今回それが実現しました。今日お見せした、映像はですね、まだ一部でして、詳細は、来月皆様にお伝えできると思いますので、そちらの方を注目していただけたらと思います。あとですね、今回もですね、吉田さんと、スクエアエニックスのスタッフの皆さん、本当に全面協力していただいたことをですね、感謝してます。吉田さん、ありがとうございます。はい。で、ここからですね、ぜひ吉田さんにバトンタッチして感想をいただけたらと思っております。After our collaboration in Monster Hunter World, I remember talking to Yoshida-san and discussing how much we wanted to do it again, and now we're very thrilled to make it happen. What we showed you is just a little glimpse of what's to come, so please look out for more information that's coming next month. But of course, Yoshida-san and the Square Enix team have been working just as hard with us on this special collaboration. So I'd like to not only thank him, but turn it over to him to share some thoughts. Guten Tag, Gamescom! まずはこのような素敵な場所に招いていただいたジェフさん、それから我々にね、いつも本当にたくさんのインスピレーションをくれる良三さん、それからカプコンの開発チーム。இதுவே ஒரு சும்மா தான்டா விட்டுட்டு இதுக்கு என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டு சாவடிச்சிட்டு இருக்கானு. Guten Tag, Gamescom. First of all, I'd like to thank Jeff for having us here and Ryozo-san for all the inspiration, the Capcom team for working on this special collaboration, and to everyone enjoying our games. Thank you so much. 今、良三さんの方からもちょっとご紹介いただきましたけど、モンスターハンターワールドの時にもご一緒させていただいて、今回それに引き続き第2弾ということで、モンスターハンターワイルズとも、我々クロスオーバーと呼んでですね、全面協力して、コンテンツ開発してきました。As Ryozo-san mentioned, we worked together on Monster Hunter World, and we wanted to make it happen again, and it's happening for Monster Hunter Wilds. We would call it a crossover, and we're very happy to make this happen with all of our efforts joined together. もちろんクロスオーバーですので、ファイナルファンタジー14側にも、スペシャルなバトルコンテンツご用意しております。Final Fantasy XIV けどஇருக்குன்றான்。トレーラーとして、モンスターハンターワイルズ側の映像を見ていただきましたが、我々もちょっとだけ映像をご用意してきました。Since this is a crossover collaboration, not only Monster Hunter Wilds, but Final Fantasy XIV would also be having a special collaboration content inside it. Outside of the trailer we just saw, Final Fantasy XIV has also prepared a short trailer to show you what you can get. Okay, nice. Well, thank you so much. முடிஞ்சதா? Yoshida-san, here's the trailer. ஏய் விடுங்கடா டேய் வேற ஏதாவது காட்டுங்கடா. FPS ட்ராப் ஆகுறதாலே எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப இங்க பாரு இதோட லோ குவாலிட்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஃபைனல் ஃபேண்டசி வந்து ஃபைனல் ஃபேண்டசி ஆன்லைன் வந்து பழசு.
ஓ இப்போ இதுலேருந்து மான்ஸ்டர் தூக்கி அதில் விட்றானுங்க, அதுலேருந்து மான்ஸ்டர் தூக்கி இதில் விட்றானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாற்றி பேரை லெஃப்ட் ரைட்டு மாற்றி போட்டானுங்க, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இயர்லி அக்டோபர். ஆமாம். ஓ டைரக்டாக ஏதோ கேம் ப்ளே போட்டானுங்க. ஓகே நைஸ். Something brought us back to this place. ரெசிடென்ட் ஈவிலா? Something that knows us. ஒரு ஹாரர் கேமாக வர மாதிரி இருக்குதுடா. Knows the rules. But what if this wasn't the place after all? Look around you. They can see you. Do you believe this is real? This isn't a game. It's a test. But do you ever ask yourself, what are we here for? ஏதாவது ஸ்பேம் பண்ணிட்டுக்கிறான்டா. We're here to play. ஓ கேம்ஸ்காம் ட்ரைலரா? Are you ready to play? Welcome to the world's biggest gaming playground. Game on. 500,000 people, 1,500 exhibitors, endless games to explore right here in Cologne. Discover rising stars at Gamescom awesome indies. Step into the cosplay universe, on-site or online. Watch, join, become the hero. Experience live shows, esports battles, and creator events in the Gamescom event arena. Not in Cologne? Go to gamescom.global. Stream the highlights on Gamescom now. Vote in the Gamescom Award. Or dive into our Gamescom studio on Twitch and YouTube. And of course, we're here to play. Join the fun in our community RPG, Gamescom Epics. Loot awaits. We care. Gamescom runs on 100% renewable energy and puts accessibility first. The whole city joins in at the Gamescom City Festival. It doesn't stop there. The whole world comes together, not only here in Cologne, but also at Gamescom Latam, Gamescom Asia, and beyond. Welcome to Cologne. Welcome to Gamescom. All over the world. And now, keep on watching Gamescom Opening Night Live. I'm ready to game, all right. And that was only a glimpse of what is to come here at Gamescom, the biggest playground in the world, and what it has in store for you. We're here to play, and the fun is just getting started. So, Jeff, what's next? Is it anything good? I think it's going to be good. It's going to be a video game, I can tell you that much. Last year at the Game Awards, we had the honor of announcing the long-awaited return of one of Capcom's most iconic action series, Onimusha. And tonight, we take the next step on that journey. Here's a brand new look at Onimusha, Way of the Sword, coming in 2026. Okay, trailer, gameplay, va? Onimusha. Where are my manners? Hello there, fallen samurai. To think something like this was right under the city. ஏடா FPS ட்ராப் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. What fearsome power! Be careful! Righteous! And after everything you and your awful kind put him through, too. Were you feeling left out? Here, let me show you something to இங்கே பாரு, அதுக்கு இதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு. இது மட்டியாக இருக்குது பார்க்கும்போது, கேரக்டரோட கிராஃபிக்ஸ்லாம். இங்கே பாரு, ட்ரைலர் மாதிரி இருக்கும்போது நல்லா இருக்குது. இதில் பார்த்தா லோக் பாலி மாதிரி இருக்குது. மாதிரி கிராஃபிக்ஸு மட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது லைட்டாக. இந்த மாதிரி சீனில் வரும்போது கிளியராக இருக்குது. அது கேம் பிளேவை பார்க்கும்போது அப்படியே மட்டி ஆயிடுது. அதாவது செட்டிங் மாத்திரமா என்னன்னு தெரியல.
இது ஒரு சும்மா சோல்ஸ் லைக் கேமா வருதுடா. The automated industry complex will be the link connecting and uniting every fragment of this shattered world. This is the driving force that will keep us going. Continuous improvement is essential for keeping pace with advancements in technology. Okay, city builder. Anim city builder. Enfield. We don't simply talk about our dreams. We do what we can to make them a reality. All operators accounted for. The team is ready for the mission. Gorgeous இருக்குடா graphics. இந்த மாதிரி கேம்லாம் ரன் பண்ணால் பிசி கருகிரும். விண்டோஸ் ஆப் ஸ்டோர் கூகுள் ப்ளே மொபைல் கேமா? ஓகே, மொபைல் டு பிசி கிராஸ் கேமு. பேரடாக்ஸ் இன்டராக்டிவ். ஓகே, இன்னொரு சிட்டி பில்டர். சிவிலைசேஷனா? யூரோப்பா? ஓகே. ஓ, 3 ஃப்ரான்ச்சைஸ் இருக்கு. சிவிலைசேஷன், யூரோப்பா, அப்புறம் வந்துட்டு இவனுங்க ஒன்று. மொத்தம் 3. இன்னொரு சோல்ஸ் லைக் கேம்டா. Over the Alpha and let us end this war. Oh, Mother. Thank you. டேய் காமெடியா இருக்குடா. இதெல்லாம் ப்ரீ ஷோல போட வேண்டியதுடா. இது வெறும் கிராஃபிக் மட்டும் தான் ஐயா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதுக்குள்ள வந்துருச்சு. We got a lot of shows still coming your way. All right. Now it is time to head back into the wasteland. We're talking about the TGA award-winning Fallout series based on Bethesda's legendary second season oda trailer varum nenikiren. Season 1 earned universal praise for its tone, storytelling and original characters, not to mention how faithfully it brought Bethesda's game world to life. Well, later this year, the series returns to Prime Video for season 2. To tell us more, please welcome to ONL some very special guests. Series executive producer Jonathan Nolan, executive producer Geneva Robertson-Dorrit, and stars Ella Purnell and Aaron Moten. ஓகே, மொத்தம் 4 பேர் வராங்க. ஹீரோயின் வரா, கூட வந்துட்டு
அவன் கேரக்டரு ஃபேஸ் ஞாபகம் இருக்குது, பேரோட கனெக்ட் ஆகல. அவனான்னு தெரில, பார்ப்போம். இல்லை, அவன் இல்லை. நான் இன்னொருத்தர் எதிர்பார்த்தேன். Everybody, great to see you all. Welcome to Cologne and Gamescom. Jonah, you know, we've got 5,000 Fallout fans here in the hall tonight, millions more watching online, and we can't wait to hear about the new season. Yeah, we're very excited. We literally just wrapped, jumped on a plane, and came out to see you guys. Gamescom is actually really kind of where it started for us, the journey on this show. It was 2 years ago. We asked Todd Howard to come here and show the very first footage that anyone had seen anywhere of the first season. We didn't come because we figured if the reception was negative, we'd just blame it on Todd. So we're back, and given that history, it's that much more disappointing that we didn't bring any footage to show you guys. Well, let's talk a bit about season 2. As we see behind us, it looks like we're headed to New Vegas, right, Janelle? Yes, Lucy and the Ghoul ended last season dealing with a lot of family troubles. So we thought it would only be right to send them to the most family-friendly town in the wasteland to go deal with their shit. And along the way, we're really excited to take them all to some of our favorite locations from the game. Oh my God, yeah, it's such a classic game, and we're very excited to see what you have in store for us for season 2. Ella, it's great to see you again. Thanks for coming out to Cologne. Hello. Last time we saw you was at Game Awards when Fallout won Best Adaptation. You were up against yourself in Arcane, and you won for Fallout. Congratulations. We want to talk about Lucy's journey in season 2. You know, how do you think her exposure to the wasteland is going to sort of affect her vulture sensibilities this time? Yes, the question is, what is she going to do when she finds her dad? Is she going to bring him back to her vault and give him justice, or is she going to give him wasteland justice, which is the Ghoul's justice? I think a central question of the season is whether Lucy will transform the Ghoul or whether the Ghoul will transform Lucy, and how much they will influence each other. Okay, I like it. Aaron, let's talk a bit about Maximus. He went through quite an evolution last season. Now that Lucy and Ghoul are kind of heading to New Vegas, tell us about Maximus. How does he get deeper into the Brotherhood of Steel this season? So deep. Yes. So Tell deep, us Jeff. more. Yeah, when we first met Maximus, all he wanted was to be a knight. And now, in very Fallout fashion, it's a little bit of a careful what you wish for moment. So here he is now with this newfound status, trying to make the world a better place in extremely, or I guess deeply, flawed society. Yes. Yeah. All right, well, we cannot wait to see what you guys have in store for season 2. Let's talk a bit about Ghoul. Can we expect more sort of Cooper Howard flashbacks as well in season 2? Yes, absolutely. Cooper Howard and the Ghoul, played by the amazing Walton Goggins, definitely coming back. We have so much more to do. Obviously, we ended the last season with Cooper Howard dealing with, I think, a very common marriage problem. What do you do when you find out your spouse is planning nuclear war? And so he's going to figure that out. And as he does, he's going to uncover a greater conspiracy with huge implications for the wasteland. All right, well, we'll look forward to seeing how that unravels. Now, season 1, of course, was known for amazing original characters that you guys built in the Fallout world. We thought that was so cool. But now that you're diving a little more directly into New Vegas, I think the fans here want to know, are we going to see any more direct ties to the video game and characters, locations in this season? Well, we're super proud of the original story that Geneva and Graham are telling, but there was one character in particular from New Vegas that I was really excited at the possibility of seeing a little bit more from. We're writers, we're no good at describing this stuff. Maybe we should, pictures worth 1,000 words? Oh. I think so. Okay, all right. Well, it sounds like then we might get to hear a little bit more Seal of season 2. Is that possible tonight? Well, I don't know, Jeff. I heard you like world premieres. We like those, right, guys? Right, Gamescom? Gamescom. All right, Gamescom. Here's the world premiere of our teaser trailer for season 2 of Fallout, streaming this December on Fallout Prime Video all over the world. Amazing. All right, let's check it out. Thanks so much, guys. Here we go. I'm looking for someone
common story around here. Someone you care about or someone you hate? Oh, what a great question. What say you, Miss McLean? Why would my dad go to Las Vegas? You want to know why the world ended? It started here with one man. ட்ரைலரை முடிச்சுட்டு வேறு ஏதாவது ட்ரைலரை போடுங்கடா பார்த்துட்டு போகலாம். Cooper Howard, star of the silver screen. Like yourself, I am the very best at what I do. And what I do is I know everything. I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning. அதான் இவனை தான் வருவான்னு நினச்சேன். இவன் தான் வருவான்னு நினச்சேன். Just about anything to save your family. அவன் வருவான்னு எதிர்பார்க்கல. I think you are actually quite a violent man. You just don't want to kill me yet. Let's get lucky, shall we? First. I defer to you about what to do in this situation. ஓடு. How about that? That looks incredible. Deathclaw, of course, in our first look at the new season, and Robert House is Jonathan Tees, played by Justin Theroux. It is an amazing Gamescom exclusive, and we've got another one for you. The first drop of the all-new Season 2 posters. We cannot wait to see what Lucy, Maximus, and the Ghoul have in store for us when Fallout Season 2 begins December 17th, with new episodes premiering weekly on Prime Video. All right, now back to you, Shocks. Thank you so much. That looks so awesome. I can't wait. But last year, Indiana Jones and the Great Circle was acclaimed for its incredible gameplay and story. And next month, the adventure continues with The Order of Giants, a story expansion with new puzzles and foes. Here is your first look at the gameplay and a special announcement. Oh. Okay. Indiana Jones. Okay, nice. Bethesda. What do you know about the legend of the Nameless Crusader? Fierce warrior. Fought in the siege of Antioch, 1097 AD. Very tall, like a giant. Okay, DLC Indiana Jones. That an item of this crusader in his possession, his helmet. I'll tell you what. If I see the helmet, I'll leave it exactly as I found it. Sound good? அவ்வளவுதான். தெரிச்சு ஓடுவான் மாதிரி இப்ப. Giant guardians. Their roots go way back. Worshipped by the Mithras cult. Third person வந்து செமையா இருந்திருக்கும் அந்த கேம். ஃபர்ஸ்ட் பர்சனை விட லாரா கிராஃப்ட் மாதிரி வந்திருக்கும் தேர்ட் பர்சன்ல இருந்து. அப்சல்யூட் சினிமா. It says Semper Vivus. Always living. Not dead. He's not in a tomb.
ஓடு. வேற சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டான கமெண்ட்ஸ்ல. The Order of Giants DLC செப்டம்பர் 4ல வருது. ஓகே நைஸ். போச்சுடா கண்ணு. ஸ்விட்சுக்கு வருதா? இந்த கேம்ல ரன் ஆகுமாடா? Indiana Jones and the Order of Giants is coming on September 4th, and as we just announced, it will also be released on Nintendo Switch 2 in 2026. Yeah, you can clap, of course. எவனவே clap Deadpool, first announced at Summer Game Fest, here's the latest trailer for Deadpool VR, which reveals more of the villains and the release date. எவனுமே கை தட்டல, கேட்டு வாங்குறாங்க. ஐயோ சாமி, நிட்டாண்ட சுவிட்சுக்கணும்னு எவனுமே கை தட்டல. நார்மலா விளையாடலடா, விஆர் மட்டும் இல்லாம டெட்பூல் கேம்னா எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்கடா. Now that is efficient exposition. The biggest, baddest bastards recruited across time and space. They require persuasion. ஏய் காட் ஆஃப் வார் போட்டுருக்காம தலையில அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க. Deluxe portal for 2, if you please. Adoring fans will be watching your every move. Fighting on a reality show to the cheers of trillions. Minimum effort. இது என்னடா கேம் கமாண்டா இல்ல வேற ஏதாவது போர் நடக்கிற இடமாடா? இப்படி போட்டு இது அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. லேடி டெட்பூலா? Yeah, that's right. Mojo is in Deadpool VR 2, voiced by John Leguizamo. Now, on to this next world premiere. ஓகே புதுசு. ஓகே அடுத்து சோல்ஸ் லைக்கா இருப்பா இருக்குடா. ஓ ஓ செமையா இருக்கு. ஓகே ஹாரர் கேம் இல்லை டேங்க் கேம் ஷூட்டர் ஃபியூச்சரிஸ்ட் ஷூட்டரா டேங்க் கேமு. ஓகே நைஸ். சுற்றி டேங்க் கட்டும்போது தெரியுது டேங்க் கேம் அது. ஓகே டிஃப்ரெண்ட்டாக டேங்க் கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதை வச்சு விளாடணும். இது ரியலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பார்க்க அப்படியே. இல்லை அந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் டேங்க்ஸோட அப்டேட்டான்னு தெரில. ஆனால் இது இருக்கிற கிராஃபிக்ஸை பார்த்தா வேர்ல்ட் ஆஃப் டேங்கோட அப்டேட்டாக இருக்கிற மாதிரி வாய்ப்பு இல்லை. புது டேங்க் கேம் ட்ரைலர்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. கேம் தான் தெரியும். இதுவே டாப் டயரில் 3rd பர்சனாக இருக்குமாம்மா, எப்படி இருக்கும்? அது டாப் டயர் இருக்குமே அந்த மாதிரி. அதான் வேர்ல்ட் ஆஃப் டேங்க்ஸ் 2.0வா? ஓகே கிராஃபிக்கல் அப்கிரேடு போல். EUNAக்கு செப்டம்பர் 3ஆமா, APSCக்கு வந்துட்டு செப்டம்பர் 1ஆமா. The World of Tanks Update 2.0 lands September 3rd. This is the biggest update in the game's history, featuring 16 Tier 11 tanks and tons of new and upgraded features. Absolutely. All right, next. Saber and Focus delivered Space Marine 2, one of the most fun action games of the generation. Well, next year they are set to do it again in John Carpenter's Toxic Commando. This FPS action game combines classic 80s action horror with over-the-top humor. Well, here is the world gameplay premiere of John Carpenter's Toxic Commando. ஜான் கார்பெண்டர் யாருனாங்க? கூகுள் பண்ணி பார்த்துட வேண்டியதான். ஓகே ஃபோக்கஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும், வழக்கம் போல தான். ஜான் கார்பெண்டர்
ஓகே. அமெரிக்கன் ஃபிலிம் மேக்கரா? ஓ ஓகே. ஓ கிளாசிக் மூவி நிறைய எடுத்திருக்கான். ஒரு மாதிரி ஹாரர் டோனு அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே ஓகே. அவன் மூவிஸ் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது, ஹாரர் பிளட்டு நிறைய இருக்கிற மாதிரி. ஓஹோ செமையாக இருக்கு. ஓகே கோப் கேமு. கோப் ஜோம்பி ஷூட்டர் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். 2026 வரதுக்கு இப்போ ட்ரைலர் போட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இவனுங்க வேற. Super fun. All right, our next reveal comes from a true legend of game design. ஐயோ என்னடா லைவ் இதா இருக்கு. Behind Monkey Island, Maniac Mansion, so many other classic games that defined the golden age of point and click adventure games in the 80s and 90s. I loved those games growing up. Well, now Ron is back with something completely new and completely unexpected. It's called Death by Scrolling, a roguelike vertically scrolling RPG set in purgatory where you'll battle waves of enemies, hoard gold, and do everything you can to stay one step ahead of the Grim Reaper herself. Here's the first ever look. போறானே என்னது? George Floyd died for our sins. We rebuild the George Floyd. ஓகே மொபைல் கேமு. ஸோ இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கா? ஒன்றும் 1 மணி நேரம் இருக்குங்க. 1 மணி நேரத்தை ஏதாவது நல்லதாக காட்டுவானே, ஒன்றும் உருப்படியாக இல்லை. ஏதோ அந்த இது நல்லா இருந்துச்சு. I've actually been playing this game over the past few weeks, and trust me, it is dangerously addictive. The screen, as you can see, never stops moving, so you're constantly on the move fighting to stay alive. A really fun game. Make sure to check it out. All right, now onto a studio known for its unforgettable storytelling. Back in 2019, the groundbreaking RPG Disco Elysium took home 4 Game Awards. Since then, Zaum, the studio behind it, has been through a host of changes, but tonight, 6 years later, those who now make up the studio are ready to give the world the very first look at their next CRPG. It's a dive into the shadowy world of espionage, where the truth can be stranger than fiction, and every failure isn't the end, but the start of a new path. I once knew a spy. Brilliant, relentless, magnetic. Her name was Herschel. எல்லாமே ஹாரரா இருக்கு. போங்கடா டே. ஹாரரு சோல்ஸ் லைக் கேம் தான் வந்துட்டுக்குது வந்ததுலேருந்து. ஒரு மாதிரி மிலிட்ரி ஷூட்டரு இல்லைன்னா ஸ்டோரி ட்ரிவனு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. அதாவது ரொம்ப ஹாரருக்குள்ளேயும் சோல்ஸ் லைக்கும் போகாமல் நார்மல் ஸ்டோரி கேம் மாதிரி. அதே கட்சீனுக்கும் கேம் பிளேக்கு சம்மந்தமே இல்லை. 0 பேரடைஸ். ஆமாம், ஓகே பிசிக்கு மட்டும் தான் ரிலீஸ் ஆகுது. Now let's talk about
Gamescom Cares, our platform for responsibility projects here at Gamescom that we hold very close to our hearts. This year, we are giving the stage to highlight one of the many great initiatives. It's dedicated to all the games promoting democracy. We invited a developer to learn more about it, and I'm here with Jörg Friedrich, CEO of Paint Bucket Games from Germany. Hello, tell us about the game you made, The Darkest Files. Hi, thank you. In The Darkest Files, we tell the true story of Fritz Bauer, who was persecuted by the Nazis and forced to flee Germany, only to return after the war to fight them with the sharpest sword of democracy, the rule of law. It shows how quickly a constitutional state can become an unjust state and how this leads to darkness. But it also shows that we cannot simply stand by and watch. When this happens, we must take action. Indeed. There are other examples like your game playable here at Gamescom, such as Glass House by Flat 28 Collective from Italy, a story-rich CRPG set in a lockdown apartment block at the dawn of a world war. And Compensation Not Guaranteed by Team Project Lunch from Singapore, a document checker thriller about a post-colonial country from the perspective of a government official worker. So, Jörg, can you tell us why these games are so important and so impactful? Well, games are more than entertainment. Like any great art form, they reflect our concerns, our fears, our hopes, and what preoccupies us. Democracy is under attack right now. Minority rights are being violated, and the world is becoming increasingly interconnected. So games are a powerful medium for addressing these issues, and they have the potential to inspire change. I am glad that not only are many people in the global games industry engaging in projects like this, but also more and more institutions like the European Commission or the United Nations. A very important message. Thank you so much, Jörg. And of course, thank you to all of the dedicated developers around the world who put so much heart and soul into those games, making the world a little better. Please check them out, everyone, and check out all the great initiatives of Gamescom Cares. Now, we have much more Gamescom ONL to come next. It's a very special performance of the music of Clair Obscur Expedition 33 plus Resident Evil Requiem. இதே சொல்லி சொல்லி சாவடிறாங்கடா. ஓட்டா ஸ்டுடியோஸா? நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் தூங்கிடலாமான்னு இருக்கிறேன். Just a part of my life, and you're just a part of my life. டேய் தூக்கம் வருதுடா டேய். Stirs
deep beneath us. Whatever's lurking, it's behind this gate. The ground is shaking! It's people! We have to take it down! How long have they been trapped in here? Be it destiny or chaos, I shall break the cycle! Time for the final reckoning. தூக்கு இது என்னடா ஃபோர்ட்நைட்டா? என்னடா? ஓ ஓகே. You just got a fresh look at Delta Force, which launches today on PS5 and Xbox. And the best part? ஆமாமா லான்ச். Now it is time for something truly special and one of the most requested moments from our community this year. Earlier in 2025, Clair Obscur Expedition 33, studio Sandfall Interactive, captured hearts with its stunning Belle Epoque inspired மியூசிக் போட்டு கொல்ல போறானுங்க இந்த இடத்துக்கு நமக்கு இருக்கிறதுக்கு. அது நல்லா இருக்கு ரெண்டாவது விஷயம். We wanted to bring that world to life right here on stage at ONL with a special acoustic performance from the game's soundtrack. Please join me in welcoming, for their first big live performance ever, the composer of the game, Lauriane Testar, and vocalist Alice Dupont-Pissier, performing Alicia from Clair Obscur Expedition 33. பாரு வாய்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு வாய்ஸ்.
That was absolutely beautiful, absolutely amazing. Thank you so much. And we have so much more opening night live right after this. ஓகே நைஸ். இந்த மாதிரி ஒரு வேலை வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கைடனா நிஞ்சா கைடன் போடுறோம். ஓகே நைஸ். But your clan, the Raven clan, has always had a secret motive. Thanks. I owe you one, Hayabusa. Expect heavy resistance from the DDO. We're all counting on you, Yakumo. Yakumo, just focus on the hostiles for now. Understood. Stop this madness. Stay away from the Dark Dragon Seal. Go back home to your little raven nest. Or die here. If you truly think you have what it takes to slay the Dark Dragon, prove it. The very fiend that resurrected the Dark Dragon years ago. Even a mortal such as yourself has heard of me? I'm sure. Die, insect. Please, don't kill him. The whole world's at stake. Oh, nice. We've seen so many great games so far, so make sure to spread some love to these amazing developers and teams behind them, and wishlist your next favorite game on Steam by checking out our Gamescom Steam event. And the best thing is you'll find even more games from this year's Gamescom show floors, from beloved indies to big blockbuster titles, by scanning the QR code below. Now it's time for the world gameplay premiere of an MMO shooter set in a post-apocalyptic dystopian Seoul, South Korea. From NCSoft, this is Cinder City, blending narrative-driven shooter action with a அது இந்த கேம் நினைக்கிறேன். பிரேக் பாயிண்ட் மாதிரி ஒரு கேம் இருந்துச்சு, டாம் கிளான்சி மாதிரி. அதுவும் ஆமா, டாம் கிளான்சி மாதிரி அதே கேம் தான். பயங்கரமா இருந்துச்சு கேம் பிளே. அதுதான் நினைக்கிறேன். இல்ல அது இல்ல, இது வேற. அது ஃபுல்லா இருக்கும், இதாவே ஃபுல் மிலிட்டரி செட்டப்ல இருக்கும். இதுவும் வழக்கம் போல ஹாரர். 4-player post-apocalypse horror survival. lag ஒரு FPS. என்னடா அது பேரு? சிஞ்சரா? That's not all. We've now got a second brand new game from NCSoft. Time Takers is a competitive team-based survival shooter where the ultimate prize isn't points, it's time itself. Here's your first ever look at the gameplay. I floated in an ale-induced stupor. A ghost. என்னடா மட்டியா இருக்கு? Until one day when I was stabbed. Oh shit. செத்து போய்ட்டான்டா. I thought I died. Instead, I was given a second chance in a strange world, alongside rogues from across the timescape. Okay, ஒரு banana bomb.
காங்கோர்டு பார்ட் காங்கோர்டு பார்ட் அதான் முடிச்சு விட்டுவானுங்க கேமு. டைம் டேக்கர்ஸ் ஆமாம். ஓகே சைலண்ட் ஹில்லோட வந்துச்சுடா. For decades, Silent Hill has defined psychological horror in games. And tonight, the fog rolls in once again. Here's a brand new look at Silent Hill F from Konami, including the reveal of the American voiceover actress Susie Young as Hinako. Oh, English voiceover. You saved my life. மறுபடியும் இன்னொரு ஹாரர் கேம். And laid claim to my soul. இன்னும் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஹாரர் கேம் பெண்டிங் இருக்கு. அதுக்கு நடுவில் என்ன ஹாரர் கேம் காட்ட போகிறோம்னு தெரியல. ஹாரர் 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 எல்லாமே ஹாரர். What's that? What is this place? This way. I better get going. A good day is always an extraordinary day. An extraordinary day isn't always good. With that in mind, today's a bit too extraordinary. So this is where you are. I wondered where you had gone. You need to start getting ready. It's time to say your goodbyes. You're going to kill them with your own hands. What's going on? No. It's got my home too. The halls, the doors, everything's changed. ஓ ஃபஸ்ட்டு Please. Just die. It must be hard for you to bid farewell to childhood friends. மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன். Yes. இது என்னடா மறுபடியும் ஒரு டார்க் ஃபேண்டசி ஹாரர் கேமா? யாரா அவனுங்க ஒரே ஹாரராக ஷோகேஸ் பண்ணிட்டுக்கிறானுங்க. அது இது கேம் பிளே கிடையாது, இன்கேம் ஃபுட்டேஜ். அதில் தெளிவாக போட்டிருக்கான். ஐயோ ரிப்போர்ட் அடிச்சதுக்கப்புறம் இதோ நின்றுச்சுங்க, என்னாச்சுன்னு தெரில. வந்துடுச்சு. ஒருத்தனை பிளாக் போட்டோன்னு வந்துடுச்சு. அவனை பிளாக் போட்டு நான் என்ன போகிறேன்? அன்பிளாக். என்னடா பேர் ஒன்றும் தெரியலடா.
இது நான் எப்படி போய் டைப் பண்ணுவேன் என்னன்னு தெரியாம. நம்ம டெட் ஸ்பேஸ் 2 ரீமேக்லாம் விடவே இல்லை, விட்டுருக்கலாம். ஓ ஆமாமா, இது இந்த ஹாரர் கேம் ஒன்று காட்டுனா குரோனோஸ். An agent of a shadowy faction known only as the Collective. And in Chronos the New Dawn, you'll step into their role. From Polish horror powerhouse Bloober Team, nominated last year at the Game Awards for their Silent Hill 2 remake, comes a bold new vision of survival horror. In this world, the dead don't stay dead. When they find each other, they merge into something far more terrifying. Launching September 5th, here's your brand new look at Chronos, the New Dawn. ஓ நைஸ். இது ட்ரைலர் நல்லா இருந்துச்சு. இதுவும் ஒரு ஹாரர் தாங்க சொல்லப்போனால். போஸ்ட் அப்பாக்கலிப்ஸு ஹாரர் சர்வைவல் நல்லா இருந்தது இல்லை, பட் எல்லாமே ஹாரராக காட்டுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. Are you glad to see me, friend? Stay calm. ஓ அவனமா நிறைய பேர் இருக்காங்க போல. ஓகே, டியூலக்ஸ் எடிஷனா 3 கலரில் வருதாமா. செப்டம்பர் மாதம் நிறைய கேம் ரிலீஸ் ஆகுதுங்க பெருசா. All right, for our next trailer, let's turn it over to the head of sequels at Obsidian Entertainment. Guten Tag, Gamescom. Look at இவன் this. எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன்டா. Tens of thousands of Europeans The packed Outer Worlds, into ஆமா. one building in the dead of summer with absolutely no air conditioning. This is the type of dystopia we here at Obsidian Entertainment absolutely respect. What is this? Am I experiencing Schadenfreude right now? I may have messed up the pronunciation, but you knew the idea. How are you? My name is Mark. I am the head of sequels here at Obsidian Entertainment, and I've got big news. I am going to drop a brand new trailer for The Outer Worlds 2. What are you going to get? More planets, more chaos, and an actual release date now that GTA 6 got pushed to the spring. So, strap on in. Stock up on some gummy bears, stock up on your favorite pretzels. Get ready. Here comes The Outer Worlds 2 trailer. Roll it, Jeff. It's got to be Jeff that's rolling it, right? ஓகே ட்ரைலர். A trailer for the part of the game you'll remember more than the ending. The Companions. Let's skip the diplomacy. Chemically enhancing your statistically unsafe lifestyle. This might sting a lot. Ooh, an enemy. Son of a spread. Be grateful you're not on fire.
And no, you can't sleep with them. ஓகே, ஒன்றுமே உடைக்காத மாதிரி தான் இருக்குது நமக்கு. நமக்கு என்ன ஒரு ஃபேன் கிடையாது. Lots more to come here at ONL, but now a first look at Inzoi Island Getaway with Inzoi's first and free DLC, which is coming tomorrow. ஓஹோ, கிராஃப்ட் அண்டா என்ஜாய். அந்த இது அது கூட ஆப்போசிட்டாக வந்துச்சு, சிம்ஸுக்கு மாதிரி இருக்கும். Available on Steam and Mac App Store. Where calamity began, this trial shall end. Awakeners, prepare for the final confrontation. எந்த பயனும் இல்லை. The 7 Deadly Sins Origin. Oh. なんとかなってよかったな。けどな、俺たちにまた一つ面白い運命が待ち受けてる気がするんだ。多分楽な冒険じゃないだろうな。この広い世界にはたくさんの試練もあるはずだ。だけど俺たちが力を合わせれば乗り越えられるさ。何ぼーっとしてんだよ。やることが山ほどあるんだ。早く出発するぞ。さてさてさて CBT 募集が始まるってよ。絶対参加してくれよな。AMD together we advance. ROG da. It brought you here, my fire. Another other in. My fire. Don't listen. Shut up! Your reputation is legend. Oh my, I think I know what you are.
ஓகேடா, இதுக்கு மேலே என்னால் தாங்க முடியல. இவங்க போட்டு மொக்கை அடிக்கிறானுங்க. நான் போய் தூங்குறேன். இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் இருக்குது, பார்த்துட்டு போகலாம். பட்டு வெறுப்பாக இருக்குங்க. ஒரே ஹாரர் கேமாக காட்டிகிட்டு இருக்கிறான். வந்ததுலேருந்து நானும் பார்க்குறேன். ஒரே ஹாரர் கேமாக இருக்குது, இல்லைன்னா டம்மி கேமாக இருக்குது, அப்படி இல்லைன்னா அந்த சோல்ஸ் லைக் கேமாக இருக்குது. இதே பார்த்து பார்த்து வெறுப்பாக இருக்குது மனசுல. போங்கடாடே, நான் போய் தூங்குறேன்டா. சரி, ஓகே மக்களே, யாராவது இருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு குட் நைட். வந்துட்டு நாளைக்கு நைட்டு இல்லை, இன்னைக்கு நைட்டு தானே, நைட்டு லைவில் சந்திப்போம். பாய் மக்களே. அப்படியே எண்டு கார்டு போட்டுக்கலாம். போய் தூங்கிட்டு காலை ஏதாவது ட்ரையல் வந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கலாம். பாய்.